Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe on our midday bilingual edition of news. Go first in the French language with La Flessigne. La Flessigne, bon après-midi. Bon après-midi, Formi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. Vous vous souvenez certainement de Sorel Manuela, la jeune femme décédée à Douala lors de la réception de son mariage et dont la vidéo avait choqué plusieurs personnes. L'autopsie a révélé une cause de décès liée à un arrêt cardiaque. La levée de corps a eu lieu vendredi à l'hôpital général de Douala. Regardons. C'est un époux dévasté à l'avant de ce corbillard. À peine marié, il doit transporter la dépouille de sa femme vers sa dernière demeure. Nous sommes devant la morgue de l'hôpital général de Douala. Tous de noir vêtus, ces centaines de personnes sont venues rendre hommage à Sorel Manuela, une jeune mère de 32 ans, tragiquement décédée il y a 3 mois lors de son mariage. En effet, le 27 octobre dernier, alors qu'elle fêtait son union avec son époux dans une salle de fête à Aquanor, à Douala, Sorel a succombé à une mort subite, laissant derrière elle 3 enfants et une centaine d'invités sous le choc. Cette disparition soudaine avait provoqué de nombreuses spéculations sur les causes de son décès. Le corps avait été scellé pour enquête. D'après des sources concordantes, l'autopsie réalisée sur la dépouille de la victime a révélé qu'elle est décédée d'un arrêt cardiaque. La famille bouleversée a refusé de s'exprimer. La dépouille vers sa dernière demeure. Nous sommes devant la morgue de l'hôpital général de Douala. Tous de noir vêtus. La gendarmerie de l'Ouest a intercepté une cargaison de plus de 80 kg de cannabis dans le cadre de l'opération Tentacule. La marchandise en provenance du nord-ouest était destinée à plusieurs villes du pays. Voici le reportage de Vivien Tonfac et Robert Keigné. Disposés dans la cour de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, ces sacs ne sont pas destinés à un exercice militaire, mais ils contiennent chacun 100 kg de cannabis. Cette cargaison de 78 sacs, soit au total 7800 kg de ce stupéfiant, a été interceptée par les éléments de la gendarmerie dans la région de l'Ouest. Ils ont été pris à aucun dans le Ndé. Ils sont partis de Kumbo. Ils ont traversé Njimom, Fumban, Fumbo. Ils ont pris la route de Barante. Ça, c'est une production industrielle qui peut alimenter et faire droguer toute la région de l'Ouest pendant 1 an. Mais ce n'était pas la région de l'Ouest, la destination finale de ces produits prohibés. La provenance même de cette cargaison, c'est le nord-ouest, Kumbo et Djakiri. Donc, ils ont un itinéraire de là pour la zone de l'arrondissement de Koutaba. Avant, ça se faisait dans l'arrondissement de Djimom, avec un poste avancé de Mabo où nous avons verrouillé. Ils ont pris des pistes, maintenant ils sont des entrées du côté de Koutaba. Et cheminent, non pas par l'ouest profond, mais en bifurquant par Bangadé, où ils peuvent avoir le découlé facile vers Yaoundé. La cargaison était destinée une partie à Yaoundé, une partie dans le Logone-Chari. Ce coup de filet réalisé grâce à la collaboration de la population s'inscrit dans le cadre de l'opération Tentacule, prescrite par le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. Les tentacules, nous devons toucher tout ce qui touche à l'illicite. On entend par là les produits illicites, les produits psychotropes, les médicaments, le carburant frelaté, les ossements humains et, comme vous voyez, les produits, la drogue. Cette prise est en effet la plus importante jamais effectuée dans le cadre de la lutte contre la culture et la consommation des stupéfiants dans la région de l'Ouest. Autre chose dans l'actualité, l'arrondissement de Mokolo dans la région de l'extrême nord Cameroun fait face à un grave défi sanitaire. Malgré l'ouverture de 4 nouveaux centres de santé, le manque de personnel et de matériel de qualité reste une problématique. Les responsables appellent à un renfort de ressources. Voici le reportage signé Pascal Tanké et Inosa Abega. Mokolo, l'un des arrondissements les plus peuplés du département du Mayo-Tianaga, fait face à une croissance démographique importante. Parmi ces populations, de nombreux déplacés victimes de l'insécurité dans les localités voisines.
Une pression démographique qui met à rude épreuve les services sociaux de base, notamment les services de santé, déjà limités dans cette zone de l'extrême nord. Nous couvrons une population d'environ 20 000, dans 2 camps de déplacés, du côté de Zamalva et du côté de Sirak-Agouraï. Dans cette partie, les naissances se font fréquemment à domicile. Les patients atteints de maladies graves font eux aussi face à d'énormes difficultés pour accéder aux soins. Par manque de moyens ou du fait de la distance à parcourir pour atteindre un centre de santé, d'autres décèdent par manque de soins. Il y a des cas qui nous arrivent dans la nuit, on manquait les moyens de déplacement. À un moment donné, les femmes accouchaient en bordure de la route. Par moment même, les cas de décès, pas seulement pour la mère, par moment c'est les enfants qui meurent à la naissance juste parce qu'il n'y avait pas de prise en charge des personnes qualifiées. Pour répondre à cette situation, le préfet du département du Mayo-Tchanaga, Avom Dang Jean Bosco, a procédé à l'inauguration de 4 centres de santé intégrés dans les localités de Goudour, Tchoubouk, Gadala et Sirak. Ces nouveaux centres visent à alléger la souffrance des malades et à améliorer l'offre de soins dans cette zone reculée. C'est pour ces populations que ces formations sanitaires ont été créées. Mais si ce n'est pas fréquenté et que les gens préfèrent faire dans l'automédication, naturellement, ce sera vraiment peine perdue. Donc nous exhortons la population à fréquenter nos formations sanitaires. Des efforts appréciables. Cependant, le manque de personnel qualifié et d'équipements adaptés pourrait être une entorse pour une prise en charge optimale des cas graves. C'est beaucoup plus par rapport au personnel qualifié. Nous sommes au nombre de 18. Mais sur les 18, il n'y a que 2 personnels de l'État et les 16 autres sont recrutés localement. On a un problème d'équipement. Nous avons le problème de financement des personnels. Les responsables sanitaires locaux appellent donc les autorités compétentes à renforcer les équipements existants ainsi que les ressources humaines pour répondre efficacement aux besoins de la population et mieux accomplir leur mission, celle de sauver des vies. Accusé d'avoir détourné les fonds alloués à l'organisation des obsèques de veuve Oumniobé, Robert Bapot-Lipote crie son innocence. Le cadre de l'UPC se défend en affirmant que l'argent alloué par la présidence avait été géré par son fils Daniel Oumniobé. Regardons le compte rendu d'Emmanuel Job et Axiril. Madame veuve Oumniobé. Robert Bapot-Lipote balaie du revers de la main les allégations de Daniel Oumniobé. Le fils du nationaliste camerounais accusait ce cadre de l'UPC d'avoir distrait les fonds mis à sa disposition par la présidence de la République dans le cadre de l'organisation des obsèques de Marie Ngonjok Yebga, épouse Oumniobé. J'ai amené Daniel Ruben Oumniobé auprès de monsieur le ministre, directeur du cabinet civil du président de la République, qui lui a remis la dotation financière du chef de l'État pour les obsèques de sa mère en main propre et devant moi. Si Robert Bapot-Lipote se défend d'avoir géré la dotation spéciale du chef de l'État, il précise que pour les obsèques de veuve Oumniobé, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain avait été désignée pour des interventions directes concernant notamment la décoration et l'aménagement du site. Madame Ketia Courtes a été désignée. Toutes ces décisions en intervention directe étaient réalisées par Madame le ministre Ketia Courtes. Ça veut dire que les équipes partent du ministère, vont sur le terrain, font l'aménagement et répartent. Ils sont payés et autres. Bapot-Lipote, Robert n'a rien à voir là-dedans. Pour Robert Bapot-Lipote, les accusations du fils de Oumniobé relèvent d'une cabale qui tire sa source dans son refus de s'associer au projet de transfert des restes du leader nationaliste des ECA pour Boumniébel. D'où vient la cabale contre ma personne? Daniel Oumniobé décide de transférer les restes de Ruben Oumniobé des ECA pour mon domaine privé à Boumniébel. Il y a donc eu mon refus catégorique. L'ancien député soutient que son opposition à un tel projet lui vaut les attaques dont il fait l'objet.
Et concernant ce sujet, nous rediffusons les propos de Daniel Oumniobe, extrait d'un reportage de la rédaction et d'un reportage d'Équinoxe Télévision, dont la rédaction a contacté Robert Bapol-Lipote pour un reportage impartial. Regardons. Je suis Daniel Ruben Oumniobe, fils de Ruben Oumniobe. Dans cette vidéo de près de 4 minutes, Daniel Oumniobe accuse. Suite au décès de ma mère, c'est ainsi qu'un site a été aménagé à Boumibé et une route y amenant l'aménagement d'un lac et la construction d'une villa. Mais, à ma grande surprise, M. Bapol-Lipote Robert a décidé de s'emparer de ce cadeau que le chef de l'État a fait à la famille Oumniobe. Daniel Oumniobe accuse Robert Bapol-Lipote d'avoir détourné l'argent qu'aurait envoyé le chef de l'État Paul Biya pour les obsèques de sa mère, la veuve Oumniobe Yebgamart, décédée le 13 septembre 2023. En dehors de l'aide du chef de l'État, beaucoup de personnes avaient participé matériellement et financièrement. Daniel Oumniobe ajoute que son cousin, Maurice Lissom, qui est également gardien dans son domicile au Cameroun, aurait été interpellé par la police sous l'influence de Robert Bapol-Lipote. Je viens d'apprendre que M. Bapol-Lipote Robert a fait interpeller mon neveu. Après avoir visionné cette vidéo, nous avons essayé de contacter par téléphone Robert Bapol-Lipote pour recueillir sa version des faits. Dans un entretien par SMS avec nos équipes à EDEA, Robert Bapol-Lipote, formellement, dément toute implication dans les affaires privées de la famille Oumniobe, déclarant, je cite, « Pour moi, le nom Ruben Oumniobe est sacré, je n'entre pas dans ce massacre de mémoire. » Fin de citation. En attendant, Daniel Oumniobe appelle à l'intervention du chef de l'État, Paul Biya, dans l'espoir que le don destiné aux obsèques de sa mère lui parvienne enfin. Ce reportage de Pierre Laverdu en bas met un terme à la première partie du journal. La suite, c'est avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Laflesigne. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in the second segment of news. Cameroonians have been asking questions on the real intentions of the government of Cameroon in the process to sell rice relatively cheaper to Cameroonians, while some question the operation that is unfolding in the city of Douala after Yaoundé, the central region. Others are asking why the Ministry of Trade got directly involved without making it work through institutions in Cameroon put in place to take charge of just actions as such. We have details with Anne Abila in the following report. The mad rush for rice sold on promotion in major cities of Cameroon by the Ministry of Commerce continue across the national territory. In Bonaberi, even nursing mothers could be seen with their babies waiting on long queues for their turn to be served. Non pleure la famine depuis 4 heures du matin que je suis ici. Nous avons faim. Le Cameroun a faim. All this, they say, is because of poverty, misery, and hunger. 4 heures du matin que je suis ici à cause de 15 000. On a faim, mon frère, on a faim. Some of them, including the elderly in Bonaberi, which is mostly inhabited by internally displaced persons from the northwest and southwest regions, have been waiting from the wee hours of the morning. Je suis là avant à 5h30. Jusqu'à là, je suis encore sur place, une vieille maman comme moi. One of the curiosities of these sales is the identification of buyers. You must come along with your ID card. Nji Lucas is a civil society actor. He questions why. It is not a national activity. I want to take it from this point because we have not had such promotional sales in Furawa. We have not had such in Bangem. We have not had such in Menji. We have not had such in other parts of the Republic of the country. So Cameroonians are asking questions as to what is the essence of these promotional sales that they are asking people for their bio data. And these are bio data that you could use them for every other reason. Another principal preoccupation or concern is the fact that the promotional sales to reduce the cost of living in Cameroon is usually done by MINRAP, the organ that regulates the provision of foodstuff in Cameroon. But this time around, it is being handled by the Ministry of Commerce.
it actually calls for an alarm, and this is why many are asking questions, the essence for these promotional sales. Civil society actors continue to wonder and worry if the identification of Cameroonians who out of hunger have come out to buy rice to eat might not be used later for other reasons. And healthcare services and institutions in the Mayo-Chanaga division of the Far North region are fast degrading with an increasing population. Local inhabitants say that they go for several kilometers in order to be able to seek healthcare, a challenging task, especially for the sick persons, the elderly, and pregnant women. Their worries are compiled by Lucy Liengu, or rather Malak Glory, in the following report. The growing population of Mokolo in the Mayo-Tanaga Division Far North region has come to add to the many challenges faced by locals. A population of about 2,000 people, she says, that is two camps of refugees, Zalmava and Sirak Al-Goraik. The situation creates additional pressure on health services, which are already insufficient in the region. Patients from remote localities have to cover long distances to the Mokolo hospital to get medical treatment. The traditional ruler of Sirak says they often cover at least 10 kilometers. Some pregnant women deliver on their way, while some patients die before they reach the hospital. He adds that the routes are inaccessible. In response to this health crisis, 4 integrated health centers were recently inaugurated in the localities of Gudo Chubuk, Gadala, and Sirak by the senior divisional officer, Avundang Jangbosco, to relieve the people of their sufferings. However, despite this progress, the lack of qualified personnel and adequate equipment persist. They say they will need more specialized health workers and more equipment such as well-furnished laboratory so that patients will not travel from the villages to the town of Mokolo. This situation compromises the effectiveness of new centers and prevents optimal health care, particularly for serious and complex illnesses. Local health officials thus express strong grievances towards the government, emphasizing the urgency of strengthening health infrastructure and allocating sufficient human and material resources to save lives. And over 15 houses have been set ablaze, 2 persons killed in Bisuru Balwe, a village in the Indian division of the southwest region of Cameroon. Reports say that the houses were burnt and the persons killed in a separatist attack. Separatist fighters allegedly stormed the village to avenge the killing of one of theirs by local inhabitants. Details on this story and other latest happenings in the conflict-hit English-speaking regions of Cameroon in the following reports compiled by Semat Jikan Gabriel. A sad day for the inhabitants of Bisoro Balwe in Nekondo Titi, Indian division of the southwest region, as 15 houses were set ablaze by suspected separatist fighters. According to information gathered, the action came as a revenge from the alleged separatist fighters after one of them was killed by natives of Bisoro Balwe recently. Apart from the houses that were burned down, 2 natives of Bisoro Balwe also lost their lives. For now, majority of the inhabitants are in the bush for safety. In the northwest region, 4 students suspected to be studying in the University of Bamenda have been kidnapped by alleged separatist fighters in their student residential area in Bambili. Amongst the kidnapped students are 3 girls and a boy. The reason behind their abduction is not yet known. This incident comes several hours after studies were disrupted at the Government Technical High School Canada in Kwen Bamenda.
The gunshots, which were fired outside by unknown gunmen, caused confusion within the institution that even got teachers crawling on the ground. The recent happenings have made many asking if truly peace has returned to the southwest and northwest regions, respectively. And we're staying in the northwest region from the Menzam division to the Menchum division to say that the senior divisional officer for the Menchum division of the region, Abdullahi Aliu, has applauded the commitment of Kuma Edison for students in the Menchum division and areas of the administrative unit to be able to get back to school within a context challenged by the armed conflict. The local community development strides and realization of the Australian-based business magnate and CEO of the Champions National Security in Australia have become a reference, an example of patriotic elite participation in the in nation building, especially in the challenged region of Cameroon. His unwavering commitment to the empowerment and development has now earned admiration and reference of the senior divisional officer for the Menchum division, Abdullahi Aliu, and his collaborators, traditional rulers of the division and local development stakeholders, specifically within the Fongom subdivision of the Menchum division. Footprints that are largely visible in his Bafmen village of origin, Esuwe, Nyos, and other parts of the Fongom subdivision of the Menchum division, launching his New Year activities on Tuesday, January the 6th, 2025. The Australian-based Kuma Edison, through the personal representative, Madame Oka Emerencia, had to meet kids and encourage some in schools, notably Government Bilingual High School Way, Government Technical High School Way, as Government Bilingual High School, ASO, as well as Government Technical School, ASO, an option which officials say that comes within his desire to get kids back to school in the Menchum division. And now from the Menchum division of the Northwest, we move to the Nous division of the West region of Cameroon, precisely to the town of Kutaba, where information has it that the Kutaba military airport of the Nous division has been abandoned by stakeholders in Cameroon. It is covered by wild vegetation and the runways used in drying cassava, maize and cloth by the local inhabitants. The disappointment of the population, who expect a busy commercial airport with flights on daily basis, are compiled by Innocent Aze in the following report. It is on this runway of the Kutaba military airport in the Nous division of the West region that this cassava is dried in the sun. An image that explains everything about the airport abandonment, which shocks everyone. When the airport was being rehabilitated, we thought it was going to make it functional and busy. Unfortunately, it was not for commercial flights as we expected, rather military aircrafts landing and taking off. En dehors de cela, nous volons des avions commerciaux. On the part of the population, the airport was wasting, thus needs to make use of the abandoned space. People deemed it necessary to exploit the space by drying their cassava, maize and even cloths on the runway not in use. When it is not frequented, insecurity in and around the airport becomes alarming. Despite the presence of the airport, the population are subjected to cover kilometers on foot or use other transport means to get to other localities in Kutaba. I don't understand or see the importance of this airport. Rather, people are forced to go round the long runway of about 4 kilometers before getting to the localities opposite. It is in a bid to relieve the population from the long distance that the mayor of Kutaba embarks on a project to create a deviation path. It is a must-hail initiative, for it will indeed be very beneficial to the population. If there existed commercial flights, given that Kutaba and the entire Nous division is endowed with natural resources, Cameroon would have been generating immense revenue from neighboring countries supplied the resources.
The lack of adequate registration materials is having an adverse effect on voter registration process in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon. This has provoked a large decrease on the number of persons getting registered in that part of the Littoral region of Cameroon. The worries and concerns were raised by Dorothy Njuma, who led a delegation of Electoral officials to the Mungo Division headquarters of Konsamba. We have details with Esie Luciliango in the following report. The difficulties hindering the smooth registration process on the electoral list have become increasingly evident in most parts of the Republic of Cameroon, even as days narrow to the 2025 presidential election. In an effort to evaluate and supervise the annual revision operations of the electoral list, the Elecam Commission recently conducted a field trip to the Elecam antennas in the Mungo division, led by former minister and electoral council member Dorothy Njuma. Their visit to Bonaleya, Banga, Loom and Konsamba revealed the alarming discrepancies in registration figures as noted by certain political party members in the region. Les chiffres présentés par les Camerounais ne nous arrangent pas parce que nous sommes conscients du travail que nous avons fait sur le terrain. Several challenges have been identified affecting the anticipated numbers. For instance, the malfunctioning of Elecam equipment, lack of transportation to reach remote villages of registration campaigns. Nous souhaitons que Elecam fasse des revendications pour que le gouvernement leur donne de l'argent pour qu'ils puissent payer les kits neufs. These issues were presented to the Electoral Council members, who acknowledged the concerns and promised that measures will be taken in the coming days. Information has been given to the various stakeholders of voters register of 2024. The cards that have been outstanding since 2020 are being produced. They will be distributed from the beginning of February, and that Elections Cameroon is also in the process of acquiring new kits for voter registration. Currently, there are a total of 7,845,000 registered voters in the Mungo division, with over 700 new registrations since January 2nd, 2025, and 43 cancellations noted. That's where we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe. We thank you immensely for your keen attention. News in French and English will come up again on your #1 television channel at 8 p.m. Meantime, interesting programs continue coming up. We shall be having the Pidgin debate with Ambassador and his guest, Laflessigne. Have a nice day. Have a nice day, Formiam Sonsanda. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.